A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to all of you. My name is Annick Capel. I am a journalist for the Belgian Public Broadcast, RTBF, and I will be your host throughout this session. When preparing this debate, I came across an African proverb which says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. This is exactly what this session will be about, working together. Public-private partnerships, also called PPP or P3. What are those partnerships? How can philanthropic organizations and public authorities work together? Why would they work together? And which challenges might impede such partnerships? These are some of the questions we're going to address this morning. And I'm very happy to welcome our prestigious and international panel today. Let me introduce our 5 debaters. Our first speaker today is Mr. Felipe Almeida. He comes from Portugal. He is the president of Portugal Social Innovation, which is a government initiative that tries to promote social innovation and entrepreneurship, and which works to develop the social investment market in Portugal. Mrs. Madeleine Clark comes from Ireland. She is the founder of Genio, which is a European non-profit organization based in Ireland, which manages philanthropic and public funding. Mr. Thomas Dermine comes from Belgium. He is a member of the Belgian federal government. He is State Secretary for Economic Recovery and Strategic Investment. Mr. Bruno van Opbergen also comes from Belgium. He is the General Director of Opgroeien, in English, Growing Up. Opgroeien is a Flemish agency for childcare, youth and family support. And finally, Mrs. Ruth Reichstein. She originally comes from Germany, but lives in Belgium at the time being because she is she works for IDEA, which is the advisory board of Mrs. Ursula von der Leyen, the President of the European Commission. And IDEA provides innovative ideas, but also a space for interdisciplinary research on the priorities of the European Commission. So, welcome and thank you to all of you for taking part in this debate. So, a general question to start with. Do you think there is a growing interest today for partnerships between public and private? Is it a reality? Is this a question I ask to everybody? So, is it something you've been observing recently? Yes. I should? Okay. Well, good morning, everyone. I'm very happy to be here this morning. I will opt for the English language, not because I like it most, but just because I speak it most at work, so the words just come easier in English. Well, I think it's for sure. And I think for a very stupid and easy reason is that there is not enough money, at least not in the hands of the public authorities. And we are very much counting on actually private investments to make the changes that are needed and to move forward. So for us, it's really crucial to look into this. We know it's not always easy. We know that there are a lot of sometimes technical barriers, but there is for sure an increased interest. And the good thing is that I at least have the impression that's an interest from both sides. You know, I don't have the impression that it's only the public authorities who are looking at it, but I also think that there's a huge readiness from the private sector as well to look at, you know, how can we do things together. You, Mrs. Clark, you can use that microphone. You've been working in that sector for Genio for 12 years, you told me.
Is it something you've noticed too? Is it a recent phenomenon, that growing interest to work together? I think it is a growing interest. Good morning, and thank you for the invitation to be here and join in this interesting conversation. I would agree with the previous speaker. I think there is a growing interest. I think from the philanthropic side, there has been a traditional approach of finding very good programs that align with the mission and the interests of the foundations and investing in them, and then going a further step and perhaps paying for the evaluation of whether they work or not. But in fact, then there can be something of a disenchanting time when the program that has been invested in doesn't automatically scale or become adopted. So I think from the private philanthropic side, there is an interest in collaborating because obviously the public funding is much larger and the mandate is with the public bodies. Equally, I think on the private side, there is an interest in aligning and creating good conditions for business by working with government. So I think there is an increasing appetite from all perspectives. C'est quelque chose que vous constatez aussi, Monsieur Dermine, et est-ce que vous avez l'impression que les deux ont fonctionné pendant trop longtemps dans des espèces de silos séparés? Yes, totally, and I believe that we lived through up until a few years where the public sector was evolving completely in a distinct world than the philanthropic world and the private world, and now more and more we see bridges, and that's a good thing, because actually there is a lot of value to be created at the edges of those distinct worlds. So definitely it's a trend we see and that we think we should promote. Where I would be slightly different than my true predecessors in the answer is that, yes, we have an issue with public funding, but it's not with philanthropy that you're going to solve it all. I mean, we have to keep in mind order of magnitude. The biggest philanthropic organization in the world in 2023 is the Bill and Melinda Gates Foundation. I just checked it online before coming. Their spending for 2023 is 8.3 billion of US dollar. The public budget of just the wages of the teachers in French-speaking Belgium, Brussels and Wallonia, is more than 9 billion euro. So the biggest philanthropic organization in the world, and we are all obsessed with it, it's amazing the work they do, etc., has an annual budget which is smaller than a very small political entity in a very small part of the world, only for the wages of the teacher. So I don't believe that philanthropy is going to be of any significant help to the issue we have on public funding. What we should work on is aiming to have a more efficient state in the way we function, in the way we deliver value to the citizens, and B, making sure that everyone pays a fair share of tax to make sure that we provide free education like we have in Europe, affordable healthcare like we have in Europe. And that's the key. Efficient way to work for the state, and making sure that everyone and every company pay a fair amount of tax. This does not mean that philanthropy cannot help. Not at all. And the way philanthropy can help is to respond to a failure that I have witnessed in politics, which is quite obvious for anyone in society who has worked in science before. One thing very specific in politics is that whenever you implement a policy, or if you decide to fund a new program, you will never work like a scientist. You will build the solution at scale. So you will say, I pass a law, and the solution is today not existing, and tomorrow, when the law is passed, the implementation will be at scale of the entire country. We don't have this habit of making experience, trying new programs or even new legislative framework at a small scale and then scale it up. And there I think that we can increasingly work with philanthropy to make sure that actually we use philanthropic funding to test new things, to innovate. This is what we're going to discuss in a few minutes, going more into details. But what should there be a partnership, a collaboration between the two? And is it something that is really growing up the past years? Yeah.
I will speak in Dutch. I can also speak in French or English, but I will start in Dutch. Goedemorgen. Wat bijzonder belangrijk is geweest de voorbije jaren, vind ik, is de toegenomen aandacht vanuit de private sector voor alles wat met kinderen en jongeren in onze samenleving aan het gebeuren is. En ik denk dat dat cruciaal is, omdat er is vandaag, en de Koning Boudewijn Stichting speelt een heel belangrijke rol in het sensibiliseren daar rond, veel aandacht voor kinderarmoede. Er is veel aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. En het is heel belangrijk dat we in de aandacht voor die thema's daar samen naar kijken. Dat je dat niet beschouwt als dit is de opdracht van een overheid of dit is de opdracht van jeugdzorg of van armoedeorganisaties. Maar dat je dat echt beschouwt als een belangrijke maatschappelijke opdracht. En daar zie je toch wel, vind ik, de voorbije 10 jaar een zeer belangrijke tendens of zeer belangrijke dynamiek waar overheidsactoren, private actoren, publieke actoren samen zoeken naar wat kunnen we hierin betekenen. En in die zin, ik ben een tijd actief geweest binnen het Children's Rights and Business Principles, een heel belangrijke evolutie op UN-niveau, waar in België bijvoorbeeld grote bedrijven zoals IKEA, Telenet, Cartamundi zeer actief op betrokken zijn. En dit zorgt echt wel voor bijzonder interessante partnerships. En in die zin ben ik wel heel positief over de evolutie die zich de voorbije 10 jaar op dat vlak heeft voorgedaan. Mr. Almeida, Mr. Van Oberg just said there is a growing interest for youth issues. Is this something you see too from both sides, public and private, is it a sign of the time, a growing interest for social issues, which is the field you're busy in? Is it really something that you have been observing and which is growing the past 10 years, like he said? Yes, thank you very much. Good morning, everyone, and thank you for the invitation to be here to share our experience from Portugal and learn from yours as well. Yes, undoubtedly, in Portugal, that's the thing. Let me just present briefly what we've been doing and for you to understand my perspective. I'm leading the Portuguese National Public Policy for Social Innovation, which is called, as you said, Portugal Social Innovation, which was created with 2 main objectives: to promote social innovation and develop the social investment market. So we've created financing instruments adjusted to these objectives. We are using European funds to finance social experimentation with social organizations, but there is always a seat at the table for the social investor and the philanthropy that co-finances the projects alongside with European funds. So we've been working in this ecosystem. And actually, Portugal Social Innovation is a successful example of a public-private collaboration because it aims at promoting social innovation through partnerships, formal partnerships between social organizations and public and private investors. So far, we have approved around 700 projects in Portugal, working with 477 social organizations and startups and universities, but also with more than 840 investors. So a lot of partnerships have been developing in Portugal. But let me just add one thing that I believe maybe no one will speak about when we talk about the important role of philanthropy. This critical pioneering public program in Portugal would never been possible without the intervention of the biggest private philanthropic organization in Portugal, which is the Carlos Gulbenkian Foundation, that created a national task force for social investment in 2014, bringing together dozens of organizations, leading organizations from the philanthropic sector, social sector, and public sector. And for a year, they worked together, and they came up with a report with directions for the government on how to build a national public policy for social investment and social innovation. And that became the roots of this program. So this is another way of collaboration
not just funding projects, but helping to thrive public policy. And actually today, we created an advisory board, once again led by Portugal, by the Carlos Gulbenkian Foundation, that for a whole year brought, again, dozens of organizations, philanthropic organizations as well, social sector and private sector. And for a whole year, they've been working in plenary sessions, task force, small task groups, and they issue, this advisory group of Portugal Social Innovation, they issue a report by the end of last year with 14 specific recommendations on how to develop the social entrepreneurship ecosystem in Portugal. And as we speak, the Portuguese government is now looking at these recommendations, trying to answer each of them, and trying to build a national agenda for social innovation to be approved by the whole government. That would never have been possible without this collaboration. And it doesn't mean funding. Now, if we try to go more into details on why should they collaborate, if we look at the specificities of philanthropic organizations and public authorities, what can they bring each other? Why is it interesting to collaborate? Maybe Mrs. Clark or Mr. Van Obergen, you can start from concrete examples, concrete projects you've been working on to show us what they brought each other. Sure. I think to your point, Thomas, and I don't think there's anybody with experience in philanthropy that feels that the money that philanthropy can bring is really the answer, and I don't think that was intended. So I think there are distinct contributions that both sides can make. I think in the public sector, budgets are under tremendous pressure with increasing need coming down the track all of the time. And it can be difficult, correct me if I'm wrong, but it can be difficult to carve out money for innovation or transition. So unlike a private company, the government can't simply decide we will stop serving the needs of this population in this way, and then we will switch to something because a law is passed overnight. So what philanthropy can do is really bring money which actually punches way above its weight, because most public officials and politicians won't refuse philanthropy. If it's being offered to help with an issue that is animating the public interest, that's the very start, whether they want it or not. And I say this because it's not always easy for public officials to manage relationships with philanthropists. They sometimes are worried, will they want to do something that's on my agenda that is actually going to fulfill national public policy objectives? What will we do when they go? When they fund and they go, then what will we do? We have to think about sustainability and scaling. Practical issues like whose desk will I land this relationship on to manage? So we cannot assume that all of this is wonderful and everybody is rushing to collaboration. Collaborations work where different parties bring distinctive contributions. So to your question, I think what philanthropy can bring is, first of all, an external stimulus. The public sector finds it very difficult to reform from within. So champions within the public sector, in our experience, can really welcome philanthropy, as it gives them something that they can bring to the table with their colleagues and say, okay, we have somebody out here who wants to help us meet this mandated objective, so we need to give this priority. So it helps them prioritise. It also can put a focus on outcomes and counting outcomes and impact and paying for evaluation independently. Nobody is strictly independent, but certainly evaluations that are paid for by the state are perhaps not seen as quite as independent as if they're paid for by external sources. That's very helpful. So we start counting outcomes instead of just outputs and activities. And I would say, in our experience, just to give a practical example from Ireland, we managed a 45 million fund, which was 15 million philanthropy and 30 million state funding. Significant money in a small island like Ireland, a tiny amount, a drop in the ocean compared to what the statutory services were spending in the areas we were trying to help them reform. But why it was important was we ran it in two ways. First of all, we allocated it on a competitive basis, so not one for everyone in the audience. So public officials began to develop proposals because they wanted to be on the list. They didn't want not to be winning the competition.
Crucially, we were able to take back money where outcomes weren't achieved. And that's very important and very difficult for politicians to do that without a lot of fallout that then has to be managed. So those two were very interesting. And also because we run a trust, we can prudently manage this funding on a multi-annual basis rather than rushing to spend before the end of the year happens and the public officials have to give it back into the exchequer. So there are advantages that a philanthropic element can bring, which is not to do with the size of the money. It's much more to do with the external stimulus and the help in focusing on outcomes and in bringing an opportunity to use money to best effect that then can be used as an example to take within the system. Meneer Van Opbergen, is er meer innovatie mogelijk vanuit de private sector en kan de publieke overheid daarvan profiteren? Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ik kan daar ook een zeer mooi voorbeeld van geven. Een jaar of 6 geleden zijn we in Vlaanderen gestart met de overkophuizen. En de overkophuizen, dat zijn huizen voor jongeren tussen 12 en 25 die op een of andere manier worstelen met hun geestelijke gezondheid, maar dat kan heel veel varianten aannemen. En het initiatief is eigenlijk gestart bij wat toen nog Medialaan heette. Medialaan had een grote mediacampagne rond rode neuzen. Misschien even uitleggen wat Medialaan is voor de mensen die het niet kennen. Medialaan is een mediabedrijf, degene die VTM, televisie, media, commercieel bedrijf, dat op een bepaald moment zegt wij willen echt wel een rol spelen in het verhogen van aandacht voor geestelijke gezondheid bij jongeren. We stellen vast dat dat vandaag een groot maatschappelijk probleem is, maar stellen tegelijkertijd ook wel vast dat dat nog altijd veel te weinig aandacht krijgt en ook dat er echt een taboesfeer in onze samenleving en ook bij jongeren rond geestelijke gezondheid hangt. En dus leggen zij op een bepaald moment dat idee op tafel. Wij willen een plek creëren waar jongeren gratis, heel laagdrempelig terecht kunnen voor, op het moment dat ze zich niet zo goed in hun vel voelen. En wat dan ontstaat is een zeer interessant samenspel tussen enerzijds de welzijnssector zelf, anderzijds een groot commercieel bedrijf en tegelijkertijd een overheid, beleid, die zoekt naar wat zou dit nu kunnen betekenen. En dan zie je dat toch het perfect mogelijk is om verschillende expertises op elkaar af te stemmen. Want je hebt bij een commercieel bedrijf grote expertise rond hoe zet je een nieuw product in de markt. Hoe zorg je ervoor dat je het juiste publiek bereikt? Hoe zorg je ervoor dat het aantrekkelijk is? Hoe zorg je ervoor dat je dat zichtbaar maakt? En zo meer. Tegelijkertijd heb je die welzijnssector die zegt goed, wij zien ook wel die nood, wij brengen onze expertise binnen, want wij weten wat er is en hoe dat in elkaar kan vervlochten worden. En dan heb je beleid, overheid, die zegt goed, laat ons vooral bewaken dat dit niet een one-shot wordt, maar dat dit een duurzaam verhaal wordt. En vandaag, we zijn gestart met 5 overkophuizen, 1 in elke provincie. Vandaag hebben wij als overheid die overkophuizen volledig overgenomen. Dus het innovatieve heeft zich voorgedaan in dat samenspel. Op een bepaald moment heeft Medialaan gezegd, wij denken dat wij voldoende betekend hebben, en dat was ook wel zo. En dan hebben we als overheid gezegd, we nemen dit over. We zitten vandaag op 33 overkophuizen. De bedoeling is om tegen 24, 25 te evolueren naar 60 overkophuizen. Voor mij is dat echt een zeer mooi voorbeeld van hoe dat samenspel, die samenwerking kan vorm krijgen. Belangrijk om daarin mee te geven, is wat Ruud daarnet ook zei. Initieel krijg je als reactie, ja, maar dit is de opdracht van een overheid. Wat komt een commerciële partner hier nu doen? En die kritiek kan absoluut deels terecht zijn, maar je moet ervoor zorgen dat die kritiek geen ruimte krijgt. En je kan dat doen door van in het begin, in die samenwerking, in dat samenspel, echt wel te zeggen, de lange termijn moet er zijn. En de lange termijn is een duurzame creatie, een duurzaam construct. De financiële bijdrage kwam van het commerciële bedrijf of van de overheid? De financiële bijdrage kwam initieel vooral vanuit de campagne. En dus vanuit de commerciële partner.
Daar is een initieel beperkte overheidsbijdrage tegenovergesteld. Vandaag zitten we in een situatie dat de overheid volledig financiële kosten op zich neemt. Kan niet zonder een samenwerking met lokale partners, met lokale besturen. Maar dus de financiële investering vanuit de commerciële partner is volledig weggevallen. Maar dat kan je natuurlijk maar door van in het begin toch te zoeken naar hoe maken we hier een duurzaam verhaal van. Stel dat er geen initiatief komt van de privésector, zou dat project niet mogelijk geweest zijn? De overkophuizen zouden er niet geweest zijn zonder de opstart of het initiële idee vanuit Medialaan. Absoluut. Ja, omdat de behoefte echt concreet aangevoeld wordt door het terrein zelf? Wat interessant is aan dit soort samenwerkingen is ook als je vanuit de welzijnssector of vanuit de overheid initiatieven neemt, dan is dat doorgaans altijd met een zekere schroom. Het is zoeken, het is zeker willen zijn. Je hebt beperkte middelen, die moeten goed ingezet worden. Je wil absoluut ervoor zorgen dat je op het moment dat je naar buiten komt met een verhaal of met een nieuw construct of een nieuw concept, dat af is. Wat mij opvalt in dit verhaal met de commerciële partner is, die durven springen. Die zeggen, wij willen gewoon... We hebben een idee en dat idee moet niet binnen 5 jaar vorm krijgen. Dat idee moet binnen een half jaar zo concreet mogelijk zijn. En dan krijg je dus zo van die interessante wrijvingen van ja, maar durven we wel springen? Dus die push van durf springen, maar tegelijkertijd vind ik voor die commerciële partner ook wel de veiligheid, omdat er heel veel expertise rond zit, die ervoor zorgt dat als er zich bepaalde problemen voordoen, dat die ook wel vanuit die expertise snel kunnen verholpen worden. Ja, dit geeft wel een interessante dynamiek, vind ik. Ja. Is this something you've been observing too, Mrs. Reinstein? You need that push, that impulse from the private sector, because public authorities are sometimes a bit too prudent and too expected? Well, I think they are often also just slower because of all the rules that we have to respect, to be honest. And I think actually the best that can happen is that it's a real collaboration, you know. I mean, obviously all these, it was a bit the same that you said also in Portugal, you know, you needed the push from the private sector, and indeed that is often the case, but I also think that we should actually much more work on projects together from the start, if possible, and not only when it comes to funding, but indeed really on the developing of the projects, because we have, both sides, if you want, so very different expertise and competences, and I think if we bring it together, it can really work. And I just want to give now one example from the New European Bauhaus initiative that I'm coordinating for the president, where we from the start said, okay, one thing that we want to do is to find ways to fund smaller structures with European money, because it's for small organizations rather impossible to apply because our rules are so complicated and you need at least one person who only reads what you have to comply with, that you can actually go for your application. And the other thing was, and we want to see how we can combine better private-public money, not on the big scale, but really for like concrete projects on the ground. And so one project that has been developed is a hub for innovative funding. And we did that from the start together with foundations and also actors from the philanthropic sector. So, for example, with the European Cultural Foundation and also with Fedora, where the Edilia is, I think, moderating another panel now at that moment. So this organization looking at opera and philanthropy. So we really sat together and we said, okay, can we think together how we can do that? Because if we sit in our nice Parlement over there and think about it, probably we'll come up with ideas where then the philanthropic sector says, sorry, but that doesn't work for us. And vice versa, you know, because we also have a lot of financial regulations and stuff that you probably don't know. And if you would come with an idea, then we would need to say, sorry, but no, it won't work.
So we are now at the stage that this hub can hopefully start working next year, and we came to the conclusion that as it is so difficult to actually really combine public and private money, at least on the European level, we decided, okay, we do a hub where we as Commission do a quality control for the projects. So we actually check if it's reliable projects and if they respect the criteria of the European Bauhaus. And on the other hand, and then the projects can come on the hub, so basically an online platform. And then on the other side, we do a quality check for the possible investors to make sure that they are good and reliable investors, and they can just find each other on the platform. And then we hope that there's a kind of Tinder moment of matchmaking where then the projects and the investors find each other. So it's not a direct combination in the end of public and private money, but we found as Commission a role where we hope that we can make the financing of also their more smaller projects possible with actually private money. So this is for me actually a good example how the collaboration can also work, not having the one or the other side coming with a push, but really start doing something where both sides said, okay, that is actually a problem, we need to look into it, and then try to find ways to work together. So, and I think we should do that much more often in very different parts, because what is very true is indeed that we need the public funding. We need it so much for the things that we cannot escape from, for all the needs that you cannot decide if you invest into them or not, that then for the real innovations, for the things that will not help you now, but that will really help you a lot tomorrow, there is not much room for maneuver, and there I think we really need to work together. Comment ça se passe au niveau fédéral belge? Est-ce qu'on a peut-être aussi une structure comme ça qui permet ce genre de collaboration, ou bien est-ce qu'on fonctionne au cas par cas où les autorités publiques réagissent à des propositions du privé ou l'inverse? Merci beaucoup. Oui, c'est une bonne question et merci pour les interventions. Je pense les cas du Portugal, de l'Irlande, ici en Belgique, parce que en fait c'est assez intéressant. Moi j'ai beaucoup étudié d'un point de vue académique aux États-Unis ces questions de philanthropie, et en fait ce qu'on décrit ici c'est un magnifique modèle de la philanthropie avec les spécificités européennes. C'est-à-dire que et c'est ce que tu décrivais à l'instant, il y a toute une série de missions de base de l'État qui, dans un modèle de philanthropie, là où il a été le plus développés aux États-Unis, sont remplis par la philanthropie juste parce que l'État est absent. Et donc on voit la philanthropie qui remplit des missions de base de l'État sur l'aménagement de l'espace public, sur l'éducation, sur la santé. Et là, la philanthropie aux États-Unis est utilisée de façon complètement différente de la façon européenne. On utilise la philanthropie, on en discutait avec Madeleine juste avant, to scale up existing programs, ce qui n'est pas nécessaire en Europe parce qu'on a la chance d'avoir un modèle où l'éducation est gratuite, où les soins de santé sont abordables, et c'est très bien comme ça. Et donc en Europe, notre rapport à la philanthropie doit être complètement différent, et c'est ce qui expliquait, je pense, tant le modèle portugais qu'irlandais, etc., où un des problèmes qu'on a en Europe, c'est, Madeleine l'a rappelé, c'est qu'en fait, on a des budgets énormes pour nos programmes sociaux, d'éducation, etc., mais 99% sont alloués ou préalloués. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la marge de manœuvre budgétaire qu'on a pour innover, pour mener des programmes de transformation, pour réfléchir à comment on atteint nos objectifs de politique publique de façon différente, de façon plus efficace, elle est extrêmement réduite. Parce qu'en plus, vous avez un système où, comme 99% de votre budget est alloué, les vested interests, c'est-à-dire ceux qui sont les récipiendaires existants des budgets publics, vont organiser des résistances au changement très très fortes. Et peut-être des fois passer sous silence des éléments d'évaluation qu'on n'ose pas se poser. Moi, j'ai travaillé notamment avec le support de la Fondation Roi Baudouin sur des programmes d'innovation sociaux où on poussait très très loin les mécanismes d'évaluation. Mais les mécanismes que tu mentionnais, Madeleine, sur quelle est la différence entre un output et un outcome, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on évalue, est-ce qu'on fait un test en double aveugle, est-ce qu'on fait une quasi-expérimentation de l'impact, etc. C'est des logiques qui sont poussées très très loin dans le secteur philanthropique ou de l'investissement à impact. Mais honnêtement, on est entre nous, ça n'existe quasiment pas en politique publique. Et donc là, la philanthropie peut aider. Et je pense que les spécificités du modèle européen de philanthropie, elles viennent de ce nouveau partenariat à tisser, qui est d'une côté, en fait, vous êtes mon partenaire de changement et d'innovation. Et d'un côté, il y a un contrat à passer
entre, je dirais, les pouvoirs publics, qui est de dire, et honnêtement, on n'arrive pas à le faire à l'échelle aujourd'hui. On a essayé de chipoter en faisant des petits programmes au niveau régional, etc. Mais on n'arrive pas à le faire à échelle aujourd'hui. Mais qui est de dire, vous m'aidez à innover en faisant à petite échelle, avec des métriques d'évaluation très très claires, des programmes. Ça, c'est votre partie du contrat. Mais moi, je m'engage en tant que pouvoir public derrière, de dire, si vous arrivez à X résultats, etc., toute la partie scale-up et quelque part intégration au système, c'est un trajet que la puissance publique prend en main. Et là, quelque part, le leverage de la philanthropie, qui restera infinitésimal par rapport au budget public, peut être énorme parce que la philanthropie devient la force de changement du système dans son ensemble. Et on a entendu un exemple très concret de réussite au niveau flamand. Est-ce qu'au niveau fédéral, on a des exemples comme ça, aussi d'initiatives qui viennent du privé et qui donnent des projets qui fonctionnent, où à un moment donné, le public reprend la main ? Oui, tout à fait. Par exemple, ce qu'on essaye de faire sur les questions de lutte contre la pauvreté. Donc, on a une compétence fédérale sur la lutte contre la pauvreté. Dans le plan de relance européen que je coordonne, on a structuré un appel à projet qui est relativement petit. On parle d'une quinzaine de millions par rapport à l'ensemble du plan qui est de plusieurs milliards. Mais pour justement avoir des appels à projet qui sont structurés pour des expérimentations sociales. C'est trop tôt pour faire l'évaluation, mais on essaye de le faire de la sorte. Parce que ce qu'on se rend compte aussi, ça a été rappelé par Maïf, c'est que nous, en tant que pouvoir public, moi, c'est ma plus grande frustration en politique, c'est qu'on a très souvent des porteurs de projets incroyables qui viennent nous voir avec des projets super. Du privé ? Du privé. Et il y a une complexité à les financer qui est qu'on est tenu, et c'est tout à fait normal, par des règles de marché public, par des règles d'aide d'État. Et si on ne les respectait pas, alors on dirait qu'on fait de la politique, on s'expose parce qu'on ne respecte pas le cadre légal, mais deux, on nous dirait qu'on fait de la politique à papa, où on ne respecte pas de la transparence, etc. etc. Mais en général, le privé vient vers vous en demandant des financements. Qu'est-ce qu'il vous demande ? Quelle forme de collaboration ils envisagent ? En général, ils ne nous demandent pas juste de leur serrer la main. Mais dans l'exemple cité par M. Van Obergen, on a d'abord un financement du privé, qui après... Un financement du privé, mais l'exemple était magistral, parce que c'est exactement la description, c'est de dire le privé dérisque les phases initiales d'innovation et de changement, que le public soit n'a pas les moyens de financer, soit a tellement de résistance en interne qu'il n'a pas la capacité d'innover. Et par contre, une fois que le modèle est prouvé, avec des modèles d'évaluation les plus robustes possibles sur base.com, etc., alors le case pour l'investissement public de financer le scale-up est complètement différent. Donc ça, pour moi, c'est l'histoire magnifique qui a été expliquée ici par Bruno et qu'on devrait systématiser. Et donc il y a une part qui doit être faite par le public, de systématiser des appels à projets de ce type-là, innovation for public good, mais avec un contrat qui est de dire « if it works, I'm going to scale it ». Et d'un autre côté, il y a, je pense aussi, parfois un travail à faire, et singulièrement du côté des porteurs de projets privés, d'éducation par rapport à comment interagir avec l'entité publique. Et de dire, on n'est pas lent pour le plaisir d'être lent. On est lent parce qu'on a un cadre qui existe, de marché public, de prévention des aides d'État, etc., mais qui est là, pas parce qu'on est lent, inefficace et nul, mais parce que quand on utilise des financements qui sont collectés par de l'argent des citoyens, on doit le faire de façon responsable, transparente et en s'assurant une équité de traitement des bénéficiaires. Mm-hmm. Mr. Almeida, we've mentioned innovation, which is more easily favored by the private sector, more risk-taking, maybe a long-term vision that we don't have in the private sector. What are, according to you, the specificities of the private sector that can be used by the public authorities? Okay, thank you, Annick. I fully agree what Thomas was saying, and let me share once again the experience from Portugal. The private sector was crucial, of course, let's go the obvious. The obvious is taking the risk or sharing the risk of financing projects in early stage, mainly ideation, piloting, so forth. But the philanthropic sector and the private sector has been crucial for other things, mainly providing capacity building for decision makers at a local and central level and policy officers. We've been doing that in Portugal. We're using this expertise from the private sector to develop these competencies. It's not enough to finance the projects.
in order to embed them in public policy, you have to provide capacity building. Also, the philanthropic sector has been crucial to showcase innovations across territories, across municipalities, within public institutions. It also has been crucial, and it has to be more important. It's not enough to finance projects, provide capacity building, showcase innovations. It's also important from our experience to produce and provide hard data and evidence on impact and the potential for impact of these innovations, and help policy officers to understand how it can be embedded in public policy. So these are all areas where the public sector can have a critical role. And in Portugal, it has been like that. We have some successful cases in Portugal. Can you give some examples? Yes. We have not so many, but we have 700 projects. But I'll give you an example, maybe two, briefly examples. I know Thomas is quite skeptic about social impact bonds, but I'll give you an example of the first social impact bond that we financed in this public policy program, which was a social impact bond directed of trying to integrate young unemployed from different scientific areas. And this was a bond that was developed in the deep interior of the country, where the Carlos Gulbenkian Foundation was the upfront financer, alongside with a consortia of high-tech local industries. They developed, the service provider was a business corporation that developed an intensive 14-week of training in programming for people that were journalists, historians, and people from different areas that came from all over the country. And the local government played a central role mobilizing all these organizations. And this social impact bond was only approved after a formal partnership with the National Agency for Employment that works central in the public policy. So the authorities bring structure. Yes, they bring structure, and it really worked, because after the testing of this experimentation, most of these people got employed in local industry that were financing. We also have an example for young unemployed, and I will share with you how the Portuguese government is doing that, providing scale for innovations. One of the paths is like this. A very interesting project that actually was inspired in a Spanish one, was developed in Portugal, in experimental phase with us. It worked, and the National Agency for Employment and the Ministry of Employment decided to understand what was different in that methodology, innovative methodology, and integrating that methodology as a requirement for further contracts with private organizations that provide that service, that public service. In Portugal, a lot of public services, mainly on the elderly, the health as well, education, people with disability, and people with vulnerabilities, are provided by private organizations that make contracts with the government, acting on their behalf, on the behalf of the government. And these contracts decide what the methodology that they should use. And the ministry is trying to include innovative approaches based on this experimentation in order to force these organizations to adapt methodologies based on the testing that we made. So this is a way to scale without making a specific contract with one, because the problem is, if it works with one social organization, that social organization usually doesn't have the capacity to scale for the whole country as a service provider. But you can scale the methodology through contracts. So this is working in Portugal. First, baby steps. But we're working in different areas of government on that. Meneer Van Obberg, u wilt reageren? Ja, een korte toevoeging, omdat wij... Het concept van die social impact bond is interessant. Binnen ons agentschap zetten wij daar ook voorzichtige stappen, vooral dan binnen de jeugdzorg. Omdat
we hebben gezegd, het is belangrijk om te zien hoe die innovatie gepusht kan worden vanuit commerciële partners. Maar tegelijkertijd zit er natuurlijk ook wel veel innovatie, sociaal ondernemerschap binnen bijvoorbeeld een sector zoals de jeugdzorg. En dat is de reden waarom we nu heel recent samen met de Koning Boudewijn Stichting een nieuw fonds hebben opgericht, net om sociaal innovatieve praktijken ten aanzien van kinderen en jongeren binnen maatschappelijk kwetsbare situaties, om die brug met de private partners te gaan versterken. Dus het is altijd dubbel. Dus het is altijd een zoektocht naar sociaal ondernemerschap of het innovatieve, hoe kan je dat gaan ondersteunen? Soms als het vanuit private partners komt, soms vanuit de sector zelf. Maar dus, ja, ik wou dat wel nog even toevoegen. Ja, oui. Peut-être juste sur les social impact bonds, le modèle est magnifique. Le modèle est absolument magique. Et c'est un modèle de partenariat fabuleux entre le privé, le public et des porteurs de projets associatifs. Et j'ai passé une petite partie de ma carrière en Belgique à travailler sur le premier social impact bond en Belgique avec plusieurs partenaires qui sont dans la salle que je vois ici, avec l'Office régional de l'emploi bruxellois, le Forum, avec Cois Invest, avec le support de la Fondation Roi Baudouin qui était déjà pionnier sur ces questions-là. Donc le modèle est magnifique. Ce que je questionne, c'est que c'est un modèle qui est tellement magnifique qu'on en parle énormément et partout. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à parler du modèle des Social Impact Bonds. Mais aujourd'hui, plus de 10 ans après les premiers Social Impact Bonds aux US et les premières expérimentations en Europe, le volume de contrats par Social Impact Bond, il reste extrêmement faible. Les pays les plus avancés, on en discutait au Portugal, on parle de 12 millions de Social Impact Bonds qui ont été émis. Comment expliquer ? Parce que la structuration est extrêmement complexe, extrêmement coûteuse. Et donc, je pense qu'il y a moyen de l'industrialiser. Et si je regarde ce qui a été fait au Portugal, par exemple, qui est un excellent exemple de la dynamique au Portugal, de réfléchir à comment on peut industrialiser la production de social impact bonds à travers des contrats type entre le gouvernement et certains partenaires privés, pour les produire en série, avec peut-être moins de haute couture sur comment est-ce qu'on design le processus, comment on structure les accords juridiques, comment on structure les évaluations, mais pour quelque part se dire, bon, on a un problème par exemple sur le sans-abrisme, on a un problème sur le décrochage scolaire des adolescents. Comment est-ce que je peux en lancer 10 en série pour des budgets beaucoup plus significatifs et quelque part travailler vraiment sur ce mécanisme de contractualisation qui est plus de dire, bon écoutez, je vous finance pendant 2-3 ans, vous lancez votre truc, au pire c'est des programmes à quelques millions, on les aurait quand même financés en philanthropie. Si ça ne marche pas, en fait c'est pas grave, c'était de la philanthropie, vous auriez quand même donné ça, mais voilà, il y a un stop. Et par contre, si ça marche, eh bien quelque part il y a une contractualisation ex ante avec les pouvoirs publics de reprendre, d'intégrer et de financer le scale-up du programme. Donc la logique est toujours très pertinente, mais par contre je trouve que le mécanisme est fondamentalement inefficace et pourrait faire l'objet d'une industrialisation moins sophistiquée, mais peut-être plus efficace dans le déploiement. Et ça, si je fais le parallélisme juste avec le Portugal, le moment fondateur que tu as expliqué au Portugal, où il y a eu ce grand forum inter-partenaires philanthropiques, funders, porteurs de projets et pouvoirs publics, a été très important. Et je pense qu'il y a un besoin pour avoir, au niveau de chacun des États membres, et singulièrement à la Belgique, ce même moment de kick-off très très fort de renforcement et de structuration de ces contrats cadres types qui pourraient être déployés ministère par ministère. Sir Almeida? Let me just add two ideas on this. First, we are going to experiment a new ways of social impact bonds with a new programming cycle, very innovative. It's roughly the same model. It doesn't solve the problem of scale. We are just testing, experimental, in small scale, but we are trying something very different. Because we are going to reimburse private investors and philanthropies not based on the cost of the intervention, but based only on the public budget savings that come from the impact, despite the money that was put in the project. That's very revolutionary way, a different paradigm of investment, and very interesting because I had the chance to talk with a lot of responsibles for different philanthropic organizations before
I made this proposition to the European Commission, and they were very interested in this kind of approach. And it puts pressure on the public sector to really compute the data on how much is the public spending in this social problem. Another thing that I'd like to share, very different from this, just to share with you, is that in Portugal, we went to a local level. More than half of the Portuguese municipalities are co-funding social innovation projects alongside with us, and most of them bring together private organizations to co-fund these projects as well. And we are working at local public policy, and that is a silent revolution. We are always talking about central policy, how to provide scale, but we are scaling policy through local government, and that is working very well. Some of these municipalities, big ones, have created departments for social innovation, and they are making this kind of alignment of their public budget with this kind of agenda. So I think this is another way to address the need for scale through local government. At least in Portugal it works. Yes, you wanted to add something, Mrs. Clark? Yeah, just to add, and not to labour the point about social outcomes bonds, I must say I share your experience. There are lots of challenges with them. I think where they have been helpful is at the demonstration level, but as you say, Philippa, maybe not demonstrated as too effective at the level of scale. That's really because I think often the challenges of scaling and systemic change are completely underestimated. And I think the point that was made earlier about maybe talking at the earliest stage, I think we have too many conversations about strategy that happen in the boardrooms of philanthropic foundations that get finessed, tied up in a bow before coming outside. I'm not suggesting consultation doesn't happen, but often it's a fait accompli. And then within the public sector, and at the European level, as well as member state level, it can be a challenge to find ways to create good forums for conversation. So I think we all know that the ideas that work best are where we feel we own them from the outset. If you develop something from the outside, and this is consistently the experience, developing and investing in initiatives from outside and then hoping that because they're good, they will automatically scale, is really overly optimistic. In fact, our experience is that the better the idea is coming in from outside, the more resistance there is from the system. And that's not anybody's fault as such. We all are human. We all think the world needs more of what we can do. I'm a psychologist. When I worked as a psychologist, I thought the world needed more psychologists. Researchers will tell you we all need more data. Etc. So it's that we all believe that we're doing something worthwhile. So when something comes up that looks like it might threaten our space, our human reaction, I think, is to say, oh no. We will do it alongside what we're doing, but not instead of. So back to the point about budgets and the lack of space to manoeuvre. The real unrealised potential in philanthropy, in both public and private sector, in my mind, is, first of all, it's to refocus, to act as a catalyst, to refocus public budgets in a more efficient direction. You know? So a very small amount of money can have a very large catalytic effect, but you must go into a system with curiosity, with humility, not assuming that there's no innovation happening here. It hasn't been our experience that people in public sector bodies are waiting for innovative ideas. They have people queuing up at the door, giving them great ways of doing things, but not good ways of getting there. And I always remember one CEO that I was very friendly with who was getting tired looking for consultants that might help. He kept meeting consultants who would come and tell him, you know, this is the vision, this is the picture of how you could be. And he said to me, you know, it's a bit like, you know, managing a football team and you're 10-0 down at half time and somebody is coming to you and saying, actually, you need to start with the diet that these guys are on and you need to start, you know. So I think the real challenge of change and securing change is actually getting in there and helping at the implementation level. And first of all, I think being curious, what have you tried before? What else is being done to meet this societal challenge? Your idea may or may not be a great idea, but even if it is a great idea, then it's how do you form a collective strategy to implement that? First of all, giving cover for doing something that's new in very contested, complex environments.
The idea that innovation is always coming from outside, we only have to look. I mean, we're working at the moment with the King Baldwin Foundation and 25 other organisations on the project for the European Social Innovation Catalyst Fund, which is a DG RTD call under Horizon Europe, and it's associated with the missions, and they are a call to action for everybody, philanthropy, private, public money. So it's not the case that innovation is happening outside. Where the real innovative thinking is needed is in the gap between the great idea, the proven more cost-effective idea, and actually getting that on the ground in systems where it will be naturally resisted. I think that's very important. Do any of you have examples of unsuccessful partnerships which have started but which haven't succeeded, and why? While I have the mic, I could certainly say that almost all of the innovations where there's evidence behind them have failed to scale. So I'll give you one example. Housing First, for those of you who are involved in housing, so many randomized controlled trials proving efficacy across different geographic regions, very good way to get people who are rough sleeping into homes and into secure tenancies. There are many examples of these kinds of innovations that have, systematic randomized controlled trial reviews that stand up. The reason they're not scaling is because of all of the kinds of issues that happen within systems where people will resist, where moving a budget to adopt something that's more effective is really like moving an oil tanker. So you need to be doing this in a very strategic and careful way. But it is possible. We've done 3 in Ireland up to national level, so it's possible to do it. But most fail because they start outside. Mm-hmm. So projects with a good start but not scaling up. Okay. Briefly, yes, we have a lot of failure in our portfolio, of course. Why? That's innovation. Why? If you want to innovate, you have to take risk. If you take risk, you probably fail. And so, but the main reasons why don't the good projects scale, I would say that both. Two main reasons. First, lack of hard data and evidence on the impact. That is something that we are still learning in Portugal, how to measure and manage impact. That's something that we have to work on. So if you don't have hard evidence, the project works on that region with that kind of people, but you have to make the case that it will work elsewhere. Something that we have missed. And then we have another thing. I've been in this position for the last 6 years, maybe, it's more than 6 years, and I've been working with 3 different governments so far in Portugal. So the political cycle is a challenge for the philanthropic investor because it changes. Short-term minded, which is not compatible with a long-term project. That's the advantage of using European funds, because I can provide to the philanthropic partner a long-term perspective despite the political cycle, because we are using European funds. But if we were using national budget only, it would be different. So the key is to find champions inside public administration that don't change with the political cycle immediately, and adjust the message to their needs and perspectives, provide evidence and data, and help them to transform that in public policy. So that's the key to transfer these innovations to public policy, as I see it. Actually, is my main challenge today in Portugal, how to transfer these innovations to public policy. Ça, c'est un point critique, sans doute, Monsieur Dermine. La perspective de long terme qui manque parfois au niveau politique, puisqu'on est en effet dans des mandats confiés par l'électeur. C'est peut-être la raison pourquoi vous rejetez certains projets, ou bien pourquoi certains échouent, parce qu'on n'est pas dans le même modèle de temps. Bon, je pense 2 choses. Vous avez commencé ce panel par un proverbe. Je voudrais bien, peut-être dans ma dernière intervention, utiliser un proverbe qui est la devise des alcooliques anonymes, qui est très très bien. Et j'essaie de me l'appliquer souvent, parce que sinon je ne dors pas. Enfin, c'est ce que ma femme me dit. Et ce proverbe, il est assez fantastique. Il dit
Donnez-moi le courage de changer ce que je peux, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Changer les cycles électoraux, on en a beaucoup discuté, mais je pense qu'on devrait avoir la sérénité d'accepter qu'on ne pourra pas le faire. Et c'est très bien comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on est plutôt dans une phase où on essaie de raccourcir les feedback loops entre les lecteurs et les décideurs politiques. Je veux dire, ça ne me viendrait pas à l'idée en France de retourner vers un mode de septennat. Au contraire, et c'est très bien, je trouve, on va dans un mode de raccourcissement des boucles d'interaction via des formes de démocratie directe, de participation citoyenne, et ça va dans le bon sens. Mais donc moi je décorrélerais l'idée de se dire, quelque part c'est très réducteur de l'image qu'on a des hommes politiques, de se dire, bah oui évidemment ils sont élus tous les 4 ans, donc ils réagissent à des incentives électoraux à court terme. Enfin, si je réagissais comme ça, si je prends mon cas personnel, moi je suis élu dans une circonscription qui va de Fleurus à Chimay. Combien de gens habitent de Fleurus à Chimay ici ? Plus ou moins personne. Donc si je réagissais simplement dans la façon dont j'alloue mon temps et mon agenda à ça, mic drop et je m'en vais. Donc non, évidemment, quand on est en politique, je ne parle pas pour tous les politiques, mais j'ai l'impression pour la très très grande majorité des politiques, on fait son boulot parce qu'on croit qu'on a un rôle à jouer pour améliorer la société, et singulièrement des plus faibles. Donc oui, donc on ne va pas changer cette question du cycle, et 2, je pense que vous avez une vaste majorité des hommes politiques qui ne réagissent pas en fonction d'incitants à court terme. Et si vous avez cette image-là de la politique, il faut la reconstruire. Mais quels sont les points critiques alors selon vous ? Qu'est-ce qui rend la coopération entre le privé et le public compliquée ? Il y a quand même cet aspect de cycle et d'échéance électorale. Il y en a d'autres selon vous ? Non, je pense que c'est une question de l'allocation du temps. Moi, j'ai travaillé dans le secteur, j'ai structuré des social impact bonds où j'ai travaillé 3 ans de ma vie, 100% de mon temps sur la structuration d'un impact bonds à 500 000 euros. Il faut se mettre dans la place des hommes politiques. Moi, aujourd'hui, par exemple, je gère 120 projets, 25 milliards d'investissements, 6 milliards d'argent public avec un leverage x4 parce qu'on a construit beaucoup de projets avec des compagnies d'infrastructure, des compagnies industrielles en PPP. Je me lève le matin, le premier problème que je résous, c'est parce que j'ai mon projet à 500 millions d'îles énergétiques en mer du Nord qui déraille. Le deuxième, je discute avec les équipes de Ursula von der Leyen sur comment est-ce qu'on prépare le bicentenaire du pays et on utilise le New Bauhaus Festival pour recouvrir la trémie du parc du cinquantenaire à côté. Puis derrière, j'ai des gens qui m'emmerdent à Charleroi parce que j'avais un projet qui foire, parce que j'ai pris des risques, et je pense que quand on fait de la politique, on doit faire prendre des risques. Et donc, quelque part, oui, évidemment, c'est super important de travailler sur les enjeux de how to scale up philanthropy, mais la question, c'est comment on construit des plateformes d'échange, comme ce qui a été fait au Portugal, pour venir avec des solutions et pas avec des problèmes, parce que sinon, ça vient toujours dans le bas de la pile. Et le plus gros problème de la politique, et c'est ça qui fait que ce métier est absolument fabuleux, c'est une question de priorisation. Et donc, c'est pour ça que je trouver un forum qui quelque part se dit, comme ça a été fait au Portugal, je suis vraiment intéressé de se dire à un moment, vous savez quoi, on va se réunir avec les équipes des grandes fondations qui structurent l'écosystème philanthropique. Il y en a une dans la salle. Avec des conseillers politiques qui ont du temps, avec des grands donneurs philanthropiques, avec des gens. Et on va réfléchir à comment est-ce qu'on vient avec une plateforme de solutions standardisées qui facilite la prise de décision et qu'on peut exécuter à façon industrielle. C'est ça l'enjeu. To come back to my previous question, what are the critical points, really the challenges for those kind of partnerships? Just to add something, and you said it already a bit before, I also think that, I mean, yes, you're right, there are good reasons for having very clear rules for public spending, and we need them, but sometimes I think they are also very complicated and not always very efficient. So just to give you a very stupid example, but last year we did the first festival of the European Bauhaus in Brussels, and we had actually several private actors who wanted to do, how can I say that now? Do things during this festival, like inviting people for a cocktail. So it's not that it's about, you know, thousands or even, I mean, it's a question of, I don't know, maybe 300 euros. Even this we cannot accept, because as European Commission we would first need to do a call
and say, for our festival, we would like to have nice cocktail receptions for our guests. Is there anybody out there who would like to pay for it? And then after a very complicated selection procedure, maybe we can then accept that there are some organizations who would actually like to help us. Same for, you know, I mean, as we don't have a huge budget to pay artists to come, we don't want to not pay artists because that is really the worst thing that you can do. But also there, we cannot accept that then the foundation would say, okay, I can pay this artist from, I don't know, Sri Lanka coming over and doing something at the festival. Same thing. So again, there are always very good reasons for it, and obviously we have to fight against corruption and all these kind of things. But I mean, I admit at least that sometimes in my office I'm getting very frustrated because I see that there are so many people outside who would actually really like to do something good, and we cannot accept it. We have to refuse it politely. So I think there is also some work that might be necessary and could be actually a good time to invest in looking at, okay, what are the rules that really make sense and where could we be a bit more flexible to allow a bit more collaboration. There is one aspect we haven't spoken about yet, is democratic legitimacy. You have a mandate from the citizens, and you might decide at some point to go in with private sector. How do you cope with that mandate you have received and the fact that you would decide to go on in a private project at some time? L'exemple de Maïve, il est très bon parce que ici, quand vous êtes avec votre casquette philanthropiste dans la salle, vous dites bah ouais, il faudrait plus de flexibilité parce que quand même parfois c'est compliqué et on aimerait bien parce que mon projet il est bon et donc j'ai envie qu'il soit soutenu avec plus de flexibilité. Mais vous allez dans 2 jours avoir une autre casquette qui est votre casquette de citoyen, etc. Et vous allez apprendre dans la presse qu'un politicien, qu'un homme politique, j'aime pas le terme politicien, ou qu'un homme ou qu'une femme politique a soutenu un artiste sans faire un appel à projet. On va dire scandale, transparence, et c'est mort. Donc je veux dire, ces règles éthiques, elles existent pour une bonne raison. Et aujourd'hui, vous êtes frustrés, enfin certains porteurs de projets, je leur dis vous êtes frustrés, mais 99% du temps, vous êtes content qu'il y ait un minimum de transparence sur les critères d'allocation des budgets. Évidemment, quand c'est votre projet, c'est plus compliqué. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu démocratique. Et c'est pour ça, et je terminerai juste là-dessus pour laisser la parole aux autres, mais c'est pour ça que je pense qu'on a un modèle... Moi, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai passé une partie de ma vie professionnelle aux États-Unis. Dans un monde où l'État n'a pas une place forte et où la philanthropie a une place beaucoup plus forte. Regardez l'État, par exemple, je prends juste l'exemple des parcs. Les parcs, dans les endroits attractifs, dans les quartiers plus ou moins chics, sont magnifiques. Et sur chaque banc, vous avez in memoriam of Monsieur Machin qui a donné un banc. Qui veut avoir son nom sur un banc pour la postérité? Enfin, c'est une autre question, mais vous allez dans les quartiers pourris des suburbs des villes industrielles, les parcs et l'espace public est complètement dégradé. Et je pense que ça, c'est vraiment la force de l'État et de la légitimité démocratique, qui a beaucoup de défauts. Et moi, je suis élu entre Fleurus et Chimay. Je vais faire attention entre Fleurus et Chimay que l'espace public, au moins, ne sera jamais, le parc de Chimay ne sera jamais aussi beau que le parc de Uccle, mais au moins qu'il y ait une forme d'équilibre. Et ça, c'est la force de l'État, c'est d'être le garant que les ressources collectives sont allouées avec un minimum de justice. Là où la philanthropie nous donne un biais dans notre allocation. Parce qu'on aime tous jouer le fait d'être quelque part, d'allouer en fonction de ses priorités. Mais on a tous des biais dans notre sélection. Et au moins, via une intervention de l'État, on s'assure que chacun ajoute ses biais personnels et qu'on ait une forme de neutralité, qui ne sera jamais parfaite. Et c'est pour ça que la philanthropie a un rôle. Et je ne suis pas du tout en train de tenir un discours étatiste et que vous sortiez de la salle en vous disant « Oh là là, ce dermine socialiste, il est quand même truc, etc. » Non, je pense que la philanthropie a un rôle absolument fondamental à jouer et qu'on a dans ce panel illustré des moyens absolument phénoménaux qu'un modèle européen puisse émerger où la philanthropie peut aider à innover et à changer la culture politique pour transformer le système. We have 1 minute left because we're going to hear some conclusions before the end of this debate. So, meneer Van Opbergen, een laatste opmerking? Ja, gewoon heel kort. Ik denk in de partnerschappen waar we nu over gesproken hebben, dat het ook zeer belangrijk is om de mensen
en dus in ons geval ook de kinderen en jongeren waarvoor je het wilt doen, dat je die heel actief betrekt. Nog eens om terug te komen op over de overkophuizen, daar hebben we heel actief jongeren een plek gegeven in het geheel. En dat is voor commerciële partners soms wat wennen, omdat men niet altijd even veel ervaring heeft met het werken met kinderen en jongeren, of op het duurzaam werken met kinderen en jongeren. Maar dat is echt cruciaal. De naam Overkophuis trouwens, die is door jongeren zelf bedacht aan cours de route. Dus als het gaat over hoe bewaak je het democratisch gehalte, wel, dan is die participatie met degene voor wie het doet toch wel cruciaal. Thank you very much. Thank you to all of you for this very interesting and enlightening discussion. As I said, we have 5 minutes left, and I will now give the floor to Mrs. Françoise Pissard, who will try to summarize this hour of discussion. She is the director of the King Baudouin Foundation. What a job. There are many ways to conclude such a session. I've chosen to pass your reflections to the filter of my experience within the foundation for which I've been working for some years ago now. Not with the aim of putting the King Baudouin Foundation in the forefront, but because, in terms of partnerships with public authorities, we have had positive but also negative experiences, echoing what each of you has said. I therefore place myself in the perspective of a philanthropic and therefore private actor whose compass is oriented towards societal impact, active in Belgium, Europe and beyond, and repeatedly and still today engaged in partnership with the public sector. So I'm speaking from the point of view of a foundation that considers its main asset to be the long term, as Pierre Wunsch also mentioned this morning. So no, we are not subject to electoral cycles, nor to demands of shareholders waiting for returns. Time that allows us to experiment, evaluate, and subsequently rebound, which is what innovation is all about and which has been discussed at length in this session. Long time, but also a capital of trust granted to us by actors from different backgrounds, yes, public authorities, but also donors, companies, civil society, and committed citizens whom we can bring together because they willingly sit down at our table for causes of general interest. There are words I wish I could count, as you have said them so often in this panel. Innovation, risk, change, complexity, impact, sustainability, evaluation, but also failures. These words reflect the best and the worst of the KBF's partnership with public authorities. For the better, yes, indeed, we have had the opportunity to implement partnerships with public authorities to test new, more effective and more efficient ways of addressing societal challenges. No time to give examples. Partnerships that led us to invest in pilots, adding a good dose of independent and rigorous evaluation that gave them then the credence they need to become embedded in the system. Exciting partnerships also, sometimes with a lot of resources, involving us in emerging areas, seeking systemic impacts, integrating the search for upscaling from the very beginning. Partnerships that offer the opportunity to go close to the citizens and give them the space to invent the best approach, or that give a voice to citizens.
on est assez fiers de toutes ces belles expériences, qui intégraient les ingrédients de la réussite que vous avez cités. Mais comme l'a dit Madeleine, je crois, all collaboration are not wonderful. Et on a connu aussi des expériences, même écrit, nous sommes parfois cassés le nez en nous lançant dans des partenariats avec les pouvoirs publics sans accorder suffisamment de vigilance à des éléments de mise en garde que vous avez partagés. Des partenariats qui ressemblaient plus à de la sous-traitance, à de l'exécution. Des partenariats qui nous coinçaient dans des agendas serrés et parfois peu difficiles à gérer de notre point de vue, mais aussi peu respectueux de ceux que nous étions censés soutenir. Des partenariats qui ne nous laissaient pas de marge pour modifier l'approche en cours de route, ce que nous adorons faire, ou encore qui nous limitaient dans une seule compétence institutionnelle. Ça arrive souvent en Belgique. Et puis, tous ces partenariats qui ont aussi généré effectivement plus de travail administratif que de travail créatif pour finalement une modeste plus-value. À chaque fois, nous avons appris. Et il nous arrive aujourd'hui de refuser d'entrer dans de nouveaux partenariats, car nous ne sommes pas convaincus que nous pourrions faire la différence. Alors, faire la différence, je pense que ça a été répété aussi, ce n'est pas qu'une question de moyens. Comme Thomas Dermine l'a si bien démontré au début de son intervention, les moyens de la philanthropie, en Europe comme en Belgique, restent peu importants, même infinitésimaux, j'ai entendu, par rapport à ceux de l'État. Et l'État, lui, évidemment, doit assurer la continuité de ses missions dans un monde qui se complexifie, des crises qui succèdent, sans disposer nécessairement de plus de moyens. Je ne parlerai pas de l'état des finances publiques de notre pays pour le moment. Et en même temps, parfois, avec peu de moyens, on se donne le bon rôle, il faut bien l'avouer aussi. Avec nos moyens flexibles, on peut choisir nos combats. Et en plus, on a cette possibilité de mettre en scène nos succès. Et donc, effectivement, nous devons rester modestes. Nous ne sommes qu'un maillon parmi tant d'autres. Les partenariats avec le public doivent vraiment s'inscrire dans une stratégie de long terme, en misant aussi sur la capacité de l'État de puiser dans des enseignements, dans la collaboration avec le privé, pour assurer la durabilité des initiatives et leur impact sociétal. Alors pour terminer, si je me tourne vers le futur, je vois beaucoup d'espace pour nous améliorer, nous, à la Fondation Rabaudouin, mais j'espère aussi parmi les philanthropes qui sont ici dans la salle. On pourrait chercher à copier les meilleures pratiques. Ah oui, la meilleure façon d'innover pour nous, c'est souvent d'aller copier ailleurs ce qui nous semble être le mieux. Chercher à copier donc les meilleures pratiques comme celles qui ont été présentées par Felipe Almeida, avec, en ce compris, donc, le plus de social impact bonds, prendre le risque, les révolutions au niveau local, et donc jouer ce rôle important qu'a joué aussi dans votre pays la Gulbenkian Foundation, qui est une fondation amie. On pourrait aussi s'appuyer davantage sur des jeunes, je ne sais pas s'ils doivent être jeunes, mais en tout cas avoir l'esprit jeune, politiciens, on ne peut plus dire, je veux dire acteurs ou actrices de la politique, qui nous connaissent un peu et qui saisissent si bien la plus-value potentielle de la philanthropie et voient l'intérêt des alliances avec le privé, comme l'a montré le ministre Thomas Dermine. On pourrait aussi poursuivre nos efforts de conceptualisation avec des experts sur le sujet comme Madeleine Clark, qui n'est pas seulement une théoricienne, mais qui a aussi l'expérience, qui a aussi testé des expériences très concrètes en Irlande, et qui joue aussi un rôle important au sein du monde de la philanthropie en faisant ce plaidoyer sur l'importance de travailler aussi avec le pouvoir public. Et puis, à nous aussi de faire ce que nous disons, walk the talk. On a cette opportunité d'une nouvelle collaboration avec l'agence Opgroeien de Bruno van Oberken. Et puis, montrer que c'est possible aussi à l'échelle européenne, comme l'a évoqué Ruth Reichstein.
avec la création de ce hub, le hub genre Tinder, on n'oubliera pas. Vous comprenez bien à présent que ce panel il n'a pas été composé au hasard. Alors, au nom de la Fondation Rabaudouin, je tiens vraiment à vous remercier, chaque orateur, chaque oratrice. Merci aussi, Annie Capel, pour l'intelligence et le dynamisme de votre facilitation. Merci à mon collègue Quentin Martens, qui a un peu disparu. Ah, mais il est là, voilà. Quentin Martens, qui a tout mis en œuvre pour que cette session soit riche et inspirante. J'espère en tous les cas qu'elle aura rencontré vos attentes et je vous remercie pour votre attention.